Pero Joel Ssenyonyi leader sagana muyita leader of opposition wanjagala muyita representative waffe mu parliament ya Uganda olwaleero kyakoze a speaker video ngera jikubira bulungi odemo jiwomero kuba nsubira bangi mwizo kwa mwagirabye dda era nga just mugenda jiyongeza bweyongeza naye nga yes onako olwaleero tebadde birungi mu parliament eyo era gabadde maziga na biwoobe Joel jakola abantu eyo. Yes, we salute you Joel, our representative kulembera timu yaffe wali kuforoya parliament era nga mulimo agukoze bulungi era tumwebaliza. Of course olunaku olwaleero president waffe wamu ne team gyatambudde nayo kyaddaaki bavisitinzeko political prisoners era nga tutegeezeza nti diiru ekyaliko mujjukire nti bano bali mu kupererezebwa okubeera nti bakkiriza emisango gye bataakola then balyoke babate ate justice si kukkiriza bukkiriza wabula n'okuimplicatinga president waffe mu bintuntu ebyekisirusiru ebitalina mitwe n'amagulu. And of course you all know up to now bakyali solid era nga baagaana diiru ya Mwami Museveni. Of course tugenda biyitamu several government ya Mwami Museveni evuddeyo negamba egenda kwengeginga United Kingdom government ku nsonga ya sanctions. Newunyako ekintu kimu like you are going to hear from omukyalo yejusa ng'agamba simanyi tali hati obanga toli hati for God's sake lwaki ate ensonga mugiremerako nnyo. Ekibuuzo jjuwero kyakibambuliza bulungi. Naye of course ensonga nnyo ensonga ya muganda waffe Faustin Masaba. Like I always tell you guys, abamu kumwe oza mugisuuliriddemu. Yeah, I think we shouldn't do that because Masaba kati awezezza more than 2 weeks ever since he was abducted, disappeared, and up to today no single family, a member, friends tewali n'omu amanyi Masaba gyali. Naye olwaleero through the Secretary General of the National Platform, the Secretary General of the People Power Movement, David Lewis Longoya atuteredde obubaka about the habeas corpus. High Court efikisinze next week Monday egenda kuwulirizibwa ebyo natugenda biyitamu. Yes, let me hope you guys you are good. Ndowooza tutandike bulungi show y'olunaku olwaleero. Kilonde Edith Nkulaba watuuse dda Kintu Samuel, Rashida, Lynn, mwena mbalengera buli naku like you always engage in the comment section. Thank you for tuning in and keep pushing this message, keep pushing this show far wide. So katuwulire ku Joel. Video eno nakagiwuliriza emirundi obembika. Joel, thank you very much. The issue of sanctions. In your communication, Right Honorable Speaker, you said you are not bothered and you don't care about these sanctions. Yeah. In fact, you mentioned that the only visa you are concerned about is the visa to Bukedia. And so you don't care about the visas to the US and to the UK and so on. I'm now surprised why then you seem very bothered, because if you say you only care about a visa to Bukedia, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you, Right Honorable. I am not bothered. First of all, facial expression n'engeri yennyini gyayogeramu olabira ddala ng'ali bothered, because if singa tabadde bothered ensonga teyandyogeddwako even on the floor of parliament kutandika te kutiisatiisa mbu ate simanyi batugambe simanyi tubayokotinga ebiki, simanyi mipiira gy'abazungu and all that kind of a thing, simanyi tukole biki. Bro, she's bothered. Kamukuddizeyo katono nnyo omulabe engeri gyatunulamu n'engeri gyasikamu ebigambo nga n'ebyokwogera tabikola ki tabitegera. Bakimanyi nti nno bagenda kulwala wano nga tebalina gye bamutwala. Mujjukire nti mu Uganda yaffe n'amalwaliro temuli. Mwena bamanyi bulungi bano abasajja ba Museveni n'abakazi ba Museveni abamukubira obusepiki. We balwala misinde n'ennyonyi basolo gisasulira biliyoni 2 ng'omuntu aliko alyogu provided. Ekyo ekikolwa ky'omutwala gye baba mututte kisuubira nti kigenda kutaasa obulamu bwe. Mumanyi babatwala. So bwe bamala bazikuba weebati ate kasita UK ezikuba manya Canada egenda kukuba,
manya US egenda kukuba, manya Europe egenda kukuba. Tebawona. So she's bothered. Singa tabadde bothered, nkulayira tebandi byogedde nako bandi badde beefuula abatabirabye. Naye olwesi kugambi ngenda kuyitiramu article mbadde gisoma actually kati from Daily Monitor nga it expounds very well how the government of Uganda is preparing to engage the government of the United Kingdom kugamba basinzidde ku kyokkuba Kitutu Agnes Nandutu wamu ne Speaker Permit sanctions kati singa abadde tebali bothered lwaki ate they are still going on with all these talks. So katugende gwe maaso tusooke tumaleyo akantu kano. So komuulire about this issue. I think it should not bother you, right, Honorable? I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. That's all right. And I am representing, I'm sitting on this seat. Totwesibako. Twakugamba wano accounting esente ze mwabba billion 1.7 billion ze mwegabira ngochalinga meeting yatula on the 6th of May 2022 mwegabira omukulu mwamwera million ebitano bali abane buli mu mwa million binabina. You used more than 2.65 billion taxpayers money in the span of 164 days on 7 trips. We asked you to account for that. No Ghana. Sebo katoli mutwesibako ntoli mutogera totwesibako bekwata ku bisubi for the 48 million Ugandans there. And secondly, I don't get handouts from those countries. Actually, on that note, she's wrong. Maybe you don't go there physically to get the handouts, but you get the handouts indirectly. Do you know, guys, that our public debt is now shooting beyond 100 trillion Ugandan shillings? And the biggest chunk, the biggest percentage of that debt is not domestic debt, it's actually external debt. The biggest percentage of that debt is external debt. Atenga muchimanyi bulungi ntino wano mu Uganda under Museveni's regime yensi webewola sente okusasula abakozi ba government. Oyo mukazi gola bakosa milioni 4 buli week. Parliament yoka ekozesa 2.6 billion per day. Obonfuna bulungi. So they get the handouts indirectly from those guys. Just in this. No what ogenze yo physically. Na ye muzikola ki? There is an order. Nekira chinjagala okutegeeza. Bachankalanyiza Joel. Omanyi one thing I like about Joel, like he is a learned person, of course. Journalist omutendeko obulungi ennyo ate wokyusa omulimo waliwo profession gyosomerera nga wokyusa n'ogenda mu mirimu emirala nga skills of course otambula nazo buli kimu otambula nakyo kati when you listen to Joel submitting parliament on the floor of parliament ayina engeri gya controllingamu omukyalo ono nga niwaba ayagala okumuzikiza ayina engeri gyamu controllingamu era nga kibalina okukola kwe kumutinga microphone ya Joel. I'm very sure you witnessed that in this clip nti bagenze maaso nga Joel microphone baji mutinga mutinzi naye nga achagena maaso. I don't know why someone wants to put the speaker on order. Right, Honorable Speaker, no one has said you get handouts from these countries. Order. We are talking about... Order, Madam Speaker. Order. Right, Honorable Speaker, we are talking about the sanctions, which indicated corruption, amabaati theft, and all of these different things. That which you're saying is a different matter. I don't know if somebody is accusing you of getting handouts from these countries. That has not come up, and that's not the issue. For me, my concern is, if you're saying you only bothered about a visa to Vukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? Yes. You shouldn't be, because you also seem to be rallying us to join you in being angry over this matter. Order. Because your concern is Vukedia, right, Honorable Speaker? No, leader of opposition. But finally, right, Honorable Speaker, I want to implore government. Awo.
Switch on, I, switch on. I want to thank you. I want to implore government, right, Honorable Speaker. Government, do not wait for foreign countries to sanction individuals, whether it be involved in amabaati theft, in corruption, and so on. Take action. Why do you wait for that? And then you begin to complain. When you're going to beg for aid, you don't complain. When they say now that we give you aid, that aid There should is not be an stolen. order from Ogwang. He's asking for clarification. I'll get it shortly. Honorable members. Don't wait Honorable as government. members. Take action against corruption. Leader of opposition. They were muting. Leader of opposition. Leader of opposition. Okay. First of all, I would like to thank the leader of opposition for the submission he's making, Right Honorable Speaker. The clarification I want to seek from LOP is that for purpose of the Speaker, is there any record by any competent court of law in Uganda that she has been involved in any corruption matter? Number two, is there, as far as we are all aware, that they took former colleagues who are our colleague members of parliament are before courts of law? Have the case been adjudicated and confirmed that they are guilty? Actually, olabira ddala ng'ono naye byayogera tabitegererako ddala ng'asaana kuzzaayo obanga yasoma omanyi bano abasajja ba NRM abawangula ku bifo eby'enjawulo balina engeri gye bawangula nga naawe tosobola kitegeera. Abamu tebaasoma na kusoma. Olumu bakola arguments ne weebuuza ono. For God's sake, when we go back during that time ng'ebintu bino ebyamabaati byakabeerawo, Anita Among yavaayo na testifying. Ye kennyini na testifying n'agamba n'okugamba nani z'amabaati nga zizzaayo. Ate Museveni yeefuula. Ngenda kuleeterako statement ya Museveni gyakola recent laawo olabe. Naye mbadde ngeza kugamba nti Anita Among ye kennyini yavaayo na testifying n'agamba n'okugamba amabaati nga zizzaayo. Kati kyobeera okyayagala. You all know our courts are important. Anyway, of course, for them, zikola bulungi. Now, of course, mu maaso g'abana Uganda abali sen, the courts are important. The law doesn't bite. So, in this context, toyinza kuleeta bujwangu ono mu kooti kye yamplicate nsimanyi kooti kye yagusalira Anita Among oba kitutu oba ani Agnes Nanto. Then if I'm to actually borrow from their own assertion, bagambye Joe like the statement yava mu parliament nga sanction zino zakabaawo bavaayo n'ekiwandiiko nga sanction zino kugamba bazekwasiza ku bisiyaga ekintu ekitakola makulu nga ate reason eriwere stipulated mu kiwandiiko ekyatira ku website ya United Kingdom government, you know. Era ne bakola n'ensobi bano basajja bakulu abaddukanya parliament ne batugamba nti nno United Kingdom yavuddeyo n'ekiwandiiko wandikaawo nga ebesinze ku allegations mbuno Anita Among kitutu wamu ne Agnes Nandutu mbuno bali mu kooti. Abali ku live talk show ya last week, was it nakunga bilima bekoba, was it yesterday? I don't remember very well. Never highlighting that error over that miscommunication parliament gyayisiza mu kiwandiiko kyayo. So bagezaako kwekwata ku bisubi in brief. Bwe buli wolawa batagala ebintu bya Anita Among byawoza mbusimanyi tali hati mbusimanyi tali bothered. Then why do you waste too much time discussing it? Why are you wasting time even informing Ugandans nti mugenda in talks with the United Kingdom's government ku nsonga eno yennyini? Just leave it nga bwe kiri mugume. Ate nno gwe bwe naali ku live talk show nnyingi zikyajja. Kino kikyali just kituuza. Wadde nsiba mbagamba nti oba oyagala change, ate hope sizo toziteeka ku sanctions zizo kasi ze zigenda okujjako Museveni. Toziteeka hope yo ereme kube togiteeka wano wokka. Gweno girabire kirabe bulabi ng'ekikuyambako obuyambi, naye hope sizo toziteeka ate wano wokka. Tuyina bingi ebyokola era nga ffe tugenda bikola byonna. So if we are talking about the rule of law, was it in order for that respectable country
to impose sanction on such individuals? Since it's And not Honorable clarification- Okirori has something to say. Right Honorable, he sought clarification from me. I thought in a minute I No, I've should, given him, I'm the speaker. Okay, I can take that. Most obliged. Right Honorable Speaker, I think we are law maybe perhaps should be concentrating on more important things. I want to this is my Just That perhaps means, Right Honorable Speaker, you're concentrating on non-issues according to Honorable I am Kiror. raising my point of order. I'm on a point Yes. of order. You're the one who raised I'm the issue, Right I'm Honorable on a Speaker. point of order. what Lope is talking He about, is saying you're discussing non-issues, Right Honorable Speaker. I don't know What? if he's in order. what Lope is talking is important. He's talking about something important. But what I'm also telling Lope, that Lope, don't even deceive yourself. That. Yenayogera atalina amaanyi. But don't deceive yourself. That. Omulayira ddala nga kawedde mudda. Yoko omulabe. Something important. But what I'm also telling Lope, that Lope, don't even deceive yourself. That. Ebizigo nabigula wa. I am hurt. Me, the Anita I know. Me, to be hurt Koza nabigula online. over those sanctions. Forget. That's okay, Right Honorable Speaker. Honorable Peter Ogwang was seeking clarification from me regarding rule of law. I'll educate you a little bit because I'm a lawyer. Article 28(3)(a) of our country's constitution talks about presumption of innocence. That's our constitution. Now, the way sanctions operate, and I don't know whether we should be discussing sanctions issued by a country which has the prerogative to issue their own sanctions. Sanctions are There not is a subject. procedural matter. I was Nathan, clarifying. Sanctions are not subject of your local there is jurisprudence a here. procedural matter. It's a diplomatic tool There's a there's a Ya, microphone bagimuting agambye bale tebasobola mukkiriza Jolo mulungi nnyo. Bale tebasobola mukkiriza kukola submission ye nga tali interrupted, nga tali muted, era olabanga naye ekyo redde akimanyi. Omanyi obeera mu owangala n'abantu nga temukwatagana, omanyi engeri gy'osobola okuyisaawo ebibyo. You know, so kati Joero ekyakimanyi kyolabanga wekituuka ku olumu na ddoboozi n'akola ki n'ali wanvuyamuko katono wabeera wakyankalanya na raisingamu n'abalansinga alina engeri gyakikwasaganyamu mulungi nnyo awo mwesiga bulungi era point yayiseewo bulungi wadde wabaddewo multiple interactions mu submission ye naye era at last abakomeredde. Alright, eyo katuveeyo kuba tusobola kumalawo nnyo obudde bungi kweyo ensonga. Tugenda ku nsonga ya muganda waffe Faustin Masaba. Faustin Masaba oyo gwolaba ku screen ali abuuza ku president waffe mumanyi bulungi. It's one of our comrades, ali very outspoken, ali very dedicated. Y'omu ku abo b'otasobola kubuusa maaso when it comes to social media, but comrades about social media to spread the message of a non-fictional socio-economic and the political change in Munsiafe in Uganda. Tosobola mubuusa maaso naye it's more than 2 weeks now okuva we yawambibwa era nga since then taddangamu kulabikako. Tewali n'omu amanjali. Yawambibwa ate mwenna mukimanyi bulungi nti bakuwamba sigamba nti no bakuwa obuliri obulungi obwebaka ku makya ne bakunyiga kamasaji ne bakusisiriza ku njalo bane bazisala bane bakukola biki no kutulugunya kubuuza plan B kubuuza nkolaganayo na NUP kubuuza muzaako ki ngeno bakola ki bakola ebikolobero byonna nga olabye babikola ku baganda baffe abescapings those torture chambers. So on that note, of course, the leadership yaffe tetudde egenda maaso n'omuyigo egenda maaso n'omuyigo wamu ne bakwano be wamu ne family members ne ba concerned
citizens. Olunaku olwaleero Secretary General akoze communication on this note about what's going on with the comrade Masaba, and this is, let me turn to this. Kanjibayitire wano mangu nnyo such that obera up to date about what's going on that side. Where is it? Okay, here it is. Secretary General atugambye nsubire, you can actually even read on the screen. Agambye the High Court of Uganda has finally fixed Monday next week to hear the habeas corpus application for our comrade Masaba Faustin, who was abducted more than 2 weeks back, and his whereabouts are still unknown. He continues to be held incommunicado despite our repeated calls for his unconditional release. Grateful to our legal team for the work done so far in pursuing this matter. Free Faustin Masaba, free. Uganda attachingako a copy eyo ya habeas corpus then nekifaananyi ki Masaba mwenna mumumanyi bulungi. It is not one of those people boyina ate okusooka okunnyonnyola abantu. Amanyikiddwa buli omu, especially ababagala enkyukakyuka. Yeah. So olunaku lugenda kwalwa Monday nga kooti eragira buli muntu yenna, eragira ebitongole by'okwerinda byonna ssemwayi bonna gwe bomanyi ebitongole byonna bino ebyokwerinda bimuproducing oba mulamu oba mufu. Olunaku lugenda kuba lwa Monday, that is going to be next week. Date egenda kubeera ki? That is on the 13th. Yeah. No, it's going to be on the 60th. Yeah, on the 60th, this coming Monday. That is when the habeas corpus application we're going to kubeera that is the High Court of Uganda. Anyway, tujja kuba update sezo tuzibawa naye nga let's go on demanding for the unconditional release of this comrade. Mwena mukimanyi bulungi nti 100% of all our comrades bebakwata abali makomera, abali in ungazetted detention centers, ababuzibwawo tebalina musango na gumu gwe bakola. Only that they are advocates of change under this regime. Regime ate kyetayagala, ensonga lwaki batuwamba, ensonga lwaki batukolako bino byonna. Of course, to instill fear in the masses and scare away the rest, not even dare do the same thing. Now, of course, like I always tell you, bino because every now and then sigamati batandise yesterday to abduct, to kill, to torture. Naye the need for change egenda maaso nga ekula bukozi. Kiki ekitegeeza bino ne banabikola emirundi kafukunya. Change is a fact of life. Olunaku lwaleero era president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert wamu ne team Kyaddaaki bafunye omukisa ogulaba ku baganda baffe abali ekitalya. Mujjukire nti the last time president waffe we yagendayo yalemesebwa ne bamugamba asooke kuwandiikira akulira amakomera mu Uganda yonna ebbaluwa ng'amulaga ne bannanga abantu bano. Naye of course bakola ebyo byonna nga regime yali in talks with these political prisoners ngebawa deal. The other time yabawa deal ya bukadde 2 tibuliyomba mukwango obukadde ebyo 2 akkiriza emisango egyo gye babateekako emijeeteke balyoke babate. Naye this is the message president waffe gyatugidde ku basibe era kyekigenda maaso side yatugambye nti after several attempts and being blocked this afternoon, we were able to visit our comrades in detention at Kitalian Minimax prison, together with several leaders. They confirmed how they've been regularly approached by regime officials, asking them to implicate themselves and me in all manner of crimes in exchange for their freedom, money, and houses. They have been promised that they will be released once they implicate themselves. Of course, we reminded them how Museveni and his criminal regime operate and asked them to be very cautious. Thankfully, as of now,
All of them have refused to implicate themselves. We encouraged them to remain strong, even in the midst of so much oppression and persecution. That was the message. Abaana bali mu batemera ddiiro. Ekyo yino kitegeera. Basiba babatabbira nti banange mukkirize emisango gino tugenda bawa amayumba, tugenda bawa ssente, tugenda bata okuva mu kkomera. Nejjukira nti bino byonna bunyeebwa tewali n'omu ayinza kuwa. Gwe sooka olabire kwa Shibaga Kato. Example gwe labira bulabizi kwa Shibaga Kato. So labira bulabizi kwoyo examples of course mpitirivu nnyo bayitirivu nnyo ne bali ababedde abanene kati soko tulire Nobert Mao naye asiiba akaba nti Museveni takolaki tamulaba examples mpitirivu nnyo naye of course ba comrades banaffe bano bakyali solid. President agambye thankfully as of now all of them have refused to implicate themselves. We encourage them to remain strong even in the midst of so much oppression and persecution. Now, this is what we have to do. The support mwe bannayuganda bawangalira mu nsi ez'enjawulo n'abali wano mu Uganda, support yo gimu extending eri families z'aba comrades baffe bano kibazaamu amaanyi. Gomanyi kye bayita okubeera mu kkomera nga toyina musango na gumu gwe wazza wabula ng'ekikusibisizza kwagala nsi yo, kwagala nkyukakyuka. Naye n'owulira nti banno boolwana nabo abali ebweru family yo, they are taking good care of your family. Omanyi amaanyi g'oyinza okufuna muli ofuna amaanyi n'ogamba no kanywerere ku nsonga. Naye kuba mwakafaananyi nga mawulire g'owulira agava eri family yo nti abaana bonna olowooza balina kye bambala, abaana bo basiba ku masitwiti, mukyala we asiba agenda asabiriza, kimalamu amaanyi era kisobola okumenya emitima gy'aba comrades bannaffe bano. Kikyentegeeza the call of the National Unity Platform, the call of our President Kyagulanyi Ssentamu gye yakuba recently ng'abaana bano baddayo ku masomero. Always tugijjukire era tetugijjukira bujjukiza wabula tubeeko nekyetukola. In brief, tugende mu maaso nga tuyambako families z'aba comrades bannaffe bano in terms of education, buli kimu kibazaamu amaanyi ne basigala nga bali solid. Ge mazima gwe naawe muli kitunulemu owulira eryanyi era owulira essanyu naye n'owulira nga tewana kimu kibakolera kimalamu amaanyi. So twebereremu at least once in a while okyekingeko ku welfare ya National Platform okubere ku shifula oba tosobodde mufuna ofune ku secretary general oba tosobodde mufuna yenna ino mukulembeze gwofuna provided akutuusa ku welfare ekwasaganya ensonga za family z'aba comrades bannaffe bano. Ne bali abatufaako of course bangi nnyo. Kids are more than 192 if I remember very well. Then the exact number is not at the back of my mind. Naye mjukira it was around there 192 kids bonna ngo bazingidde wamu. So kino kyenyinza okwongereza ku statement eno ya president nti tugende maaso nga tuyambako ba comrades nga tuyambako families ba comrades bannaffe bano abali mu kkomera ekitalya. Jjukira tebalina musango na gumu. Walaba engeri gye bayisaamu mu hidden Sanya bamudraginga. Imagine bakoledde ebyo in front of cameras mu kooti oba ku dragging bakubidde emigga egyo gyonna mu kooti. Olwo ate eyo kamera gye zitabeera, olwo ate eyo gy'obeera ng'oliyo nabo bokka. Kyenkugamba nti nno gwe wenna atannaba ku raisinga ddoboozi lyo about our missing comrade Faustin Masaba wamu ne Mumbya Hussein owa Eastern Uganda. Mumbya Hussein naye yawambibwa emabega kaawo. Like I always tell you, sigamba nti abductions z'embuzi zibadde zibeerawo era every now and then tewasobola kuyitawo week nga tebalina gwe abductinze. Naye gwe buli woowulira nti no waliwo gwe bakutte, the best we can do is to make a noise. The best we can do is to make noise. Loud noise. Buli we tubengeyamuko ne tulaazalaazaamuko awo ensonga nga zikola ki? Nga
nga zivundira obwezityo mugenda okwekanga giweze emyaka egyo 4-5 nga John Bosco Kibalama temumukola ki temuddangamu mulaba naye wetu acting there and then nga balina gwe ne to making loud noise ya artist mukirabe kikola kuira ba comrades banafa badde bakutte bamaze ne babasesema. So let us do that for Faustin Masaba tukole ekintu kyekimu ku Amumbya Hussein n'abasigadde bonna bayitirivu nnyo be bakutte nga tebalina musango n'ababuzibwawo kijja kuzzaamu amaanyi ba comrades bannaffe abaagala otweyungako nti wabeerawo munnawe bakutte tulwanira wamu era artist n'avaayo. Alright, ensonga endala olwaleero of course lunaku lwa bannamawulire World Press Freedom Day mwenna mukimanyi bulungi naye ndowooza Uganda yaffe eno mugimanyi when it comes to that. Uganda yaffe eno mugimanyi bulungi when it comes to that. Akafaananyi kano Secretary General akasharinze ku platform ye nga kaliko ba comrades obalengera bulungi Swabulo w'omukisa Map Media Sama Uganda bayitirivu nnyo Jona Atsingwize naye mumanyi obuguwe bakoleramu not only our own revolutionary journalists, because these are revolutionary journalists. Most of these comrades, they volunteer to be journalists. They are not actually, it's just passion for them. Chola banga bakolera mu bugu by'obwekitalo gwe ali mu kulaba live talk show osobola okudda waggulu ku mmotoka empewo n'ekufuuwa the whole day like it was during 2021 towards the 2021 elections mu campaigns mwena mwalabanga engeri ba comrades bana engeri gye batulugunyizibwangamu naye ate wamala batulugunya olunaku olwaleero enkera bakera ne spirit yemu ne baddamu ekintu kyekimu ne baba kuba ne bakola buli kimu the following day era ne bakola kintu kyekimu. So kirungi nnyo ku appreciatinga especially ku lunaku nga luno. Secretary General ataddeyo post one badde yabinga bitono nyagambye on this World Press Freedom Day I celebrate the Ugandan journalists who work very hard in a very hostile environment to tell the story. May we all work for a country which respects the work you do. Kizamu amanya kufaananyi nga buno kasana n'oka framinga bulungi nnyo. These are revolutionary journalists, not mere journalists. Revolutionary journalists. Tutuddamu bayita simanyi ani nedda. These are revolutionary journalists. Revolutionary journalists. Ensonga egenda okusembayo ena bayisizaamu mu still about sanctions. Sanctions zino zansanyudde nnyo. Ensonga lwaki zansanyudde bagamba teyibafa simanyi teyibakwatako simanyi tebali hati okujjako mpozi n'ebipropaganda bino ebitambulirako ebitayinaako mitwe n'amagulu because mwena mukimanyi bulungi nti bangi bavuddeyo nga bagamba mu sanctions zino bazibakubye olw'ensonga baali basaale nnyo for example Anita Among mu kuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Wrong. Mwekwase ku bisubi. When you read the statement from the United Kingdom's government, the reasons are well stipulated. Tebalina kuswala. Kankubulira ekintu kimu. Tebaswala kuwandiikawo reason singa ebadde ya bisiyaga. Tebasobola kuswala giteekawo. Ne simply it is not the reason but the reason entuufu. Mwabba amabaati g'ekkalamujja. Naye olw'ensonga nti baagala kivaamu ate era baagala kozesa like I told you was it yesterday lino etteeka lye ligenda okubeera nga campaign tool weapon era Museveni ndowooza kati lyagenda okubeera nga akozeseza ddala luli balina covid bagezaako okuteekawo ADF ne kigaana kati balina lino kyobola bakimu bibiri bisiyaga be baagala okukozesa okuba NUP okusuula His Excellency Bobiwine bayitira mu tteeka eryo wamulabye ono omusajja w'ekimanya kabonera nga naye
ye kodi gyatambulira mu Kimbibiri, kodi gyatambulira mu Kimbibiri, kodi gyatambulira mu Lwaki. Gye bayinawo yokka. Naye ng'ate omuntu gwe bagisiiga ye muyimbi yekka wano mu Uganda nga tanaba kutransforminga kubeera kyali ku ssaawa eno. We back more than 10 years ago. Mu Uganda eno yonna ye muntu omu yekka eyali avuddeyo n'ayogera standi ye nga teyeetiiriridde era ne bamubaaninga bizinesi ze ne baziggala ne bamukola buli kimu naye n'akigumira. Kati baagala kukyusa katambi tebasobola kukakyusa kizibu. Ekinsanyula bagamba sanctions tezibalya era bo tebalina kye batidde. Ate the other side ne bagenda maaso nga bakola ki ng'ate bakola obukuukulu okwogera n'abasajja bano sanctions ezo bazikole ki bazigyewo. Ngenda kuyisira mu article eyo kyekuusiza ku towards the end of last year, that is in December. Uganda bali bagenda ojugoba mu AGOA. Of course, Museveni yavaayo onayogera ebigambo bingi oba tugomba tugobemu simanyi biki sente zaabwe tuzeetaaga nze simanyi seetaaga nagendayo biki. At the same time ate ali mu kusindikayo mukodomi we Odrek Rwabo ateese nabo era kyaddaaki ennyonyi n'agirinya n'agenda n'asooka akaabirira abazungu n'abagaba nange mutusonyiwe temutujja mwagowa. Boom! On the 1st of January 2024, hey, Uganda ne bagigoba mu AGOA. Yali etwalayo ebyamaguzi ebisoba mu 1,800 or 1,800 different products. And of course, I always remind you nti coffee yali asinga okuva mu revenue. Ezo sente ne bazifiirwa. So, it's not that they are not bothered. Bano just baagala beekwata bwekwasi ku bisubi naye nga kibanyigira ddala kuba government ya Museveni ne running administration yali very expensive. Kati no bayongeddeko ne ba deputy RDCs. Imagine. Administration ye nkugiraninga kiri very expensive nga balina okwewoolako. Imagine gwe gyeweewolera ssente ate osasule abakozi. Very sad. Anyway, nsooke tugendeko wano. Nsooke nkutwaleko wano katono nnyo. Uganda questions the rationale of United Kingdom sanctions against the Speaker, 2 ex-ministers. All right. Tugenda kayitamu wano mukwakwayo mangu nnyo ke kagenda okusembayo. Then nja kuba nzigalawo live talk show nako olwaleero. Naye nga mwebale kubeerako those on Facebook, those on YouTube. Just keep pressing the share button as well as inviting more friends to join the live talk show. Tutera okubeera wala kuba ntera kubeera ku YouTube eyo. Naye olwaliro nagambye, let me also cast it on our Facebook platforms. Of course, we are on over 45 pages. Waliwo abalabira ku Kyoto, waliwo abalabira ku Campfire, waliwo abalabira ku Muwonge TV, Muwonge Radio, Muwonge Official, waliwo abalabira Waka Paraga Baby. Wherever this live stream finds you, I just salute you and ask you to keep pushing it further and furthermore. All right, kamale okuterezaamu wano article eno ngisengeke bulungi nnyo, then tugiyitemu mukwakwayo and then I'll be off for today.
Alright. Here it is. Tugiyite mangu nnyo. Ku speed ya yiri. On the Edith. Are JB, is it really possible to reverse the sanctions? No wobo fato sobola. Olaba katika nkubulire eyo travel ban ne asset freeze. Olaba ne bakusanga nga simanyi wesabya visa ya UK nga bakubye sanctions bayikutwala emisinde njotalabanga nako no okubira pape simu tebasola kuwa visa eyo. Yene bakukwatira obukwatizi mu UK nga bakuba nga oyina sanctions ne bakukwata ngo sneakings ogenzeeyo. Gwe nkulaga akabano kawedde mudda kyobola nga beefuula abatafuddeeyo naye manya kawedde mudda. Jjukira balina abaana bebaagala batasomere masomero ga wano. Mujjukire bakimanyi bulungi. Kati for example ono speaker Anita Among alina somero kyebukedeya erisobola okubeera nga lisomeramu abaana be. Abaana abanene mumanji basomera. Abamba flying and flying out of Uganda nga batuusa okuzaala bagende bazaalire mu nsi ezo because they don't want their kids to be Ugandans. Mubamanyi bulungi abasinga. We baluwala mumanji babatwala ekyo sina nakikolerako very many examples. Nga bamu bafiirayo bufiizi ne bakomyawo mirambo. Kati yagala gana kkiriza lekayo ogenda kubeera wano bagenda kujjanjabira wano. Bagenda kujjanjabira wano. Abaana bagenda kusomera mu masomero ga wano. Buli kimu kigenda n'ebizigo ebyeruso ogenda bigula wano. Ne bakwata ngo simanyi ne bakwata nga ng'ogula ebintu online nga iva UK. Anyway, tugende gwe maaso wano about this article nzije from Daily Monitor. Bobiwine said yesterday. It expounds more on how Uganda is in preparations to engage the United Kingdom's government on the rationale it used to sanction the speaker and the two ex-ministers. Let's dive into it. Here it goes. Government of Uganda has said it will engage the British High Commission in the country and the government of United Kingdom to understand the reasoning behind sanctions imposed on Ugandan Parliament Speaker Anita Among and two former ministers. Now, okumanya bano balina katuli ku mutwe. Era ne wembeera nga yenze omwogezi wa gavumenti ya United Kingdom. Mbasindika busindisi ku article oba ku statement yawandiikiddwa gye twawandiise in brief. Nimbaga musome yo reason mujja gisangamu. Because the reason is very stipulated. Very stipulated. Mu luzungu lwennyini ne bakozesezza nabo kola ki okuwandiika bino byonna. It continues to say, on Tuesday, Britain announced its first ever corruption-related sanctions against Uganda, targeting Miss Anita, Miss Among, Miss Mary Goretti Kitutu, and Miss Agnes Nandutu, both former ministers responsible for the recessive mineral-rich Karamoja region. The sanctions consist of travel bans and asset freezes. Britain's Deputy Foreign Minister Andrew Mitchell alleged in a statement that Kitutu and Nandutu stole a significant quantity of unsheets from a government-funded housing initiative intended to aid vulnerable communities in Karamoja. Among was said to have benefited from the stolen materials. In a May 2 statement, Uganda's State Minister for Foreign Affairs, Regional Affairs, Ms. John Mlimba, said Parliament of Uganda reflects the legitimate voice and the aspirations of the Ugandan people.
it is with surprise that the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uganda learned of a statement issued on the official website of the United Kingdom government on April 30th, 2024, announcing the imposition of sanctions on Ugandan politicians charged with corruption. He said, according to Mr. Mulimba, the statement glosses over the fact that 2 cases mentioned had been uncovered by the government's own investigative agencies and are currently being handled under the Ugandan courts of law. Now, who doesn't know that the Ugandan courts are impotent? Of course, these people, balowooza nti no bagenda kudiisa abantu for how long? Banange ensi eri away of what's going on in Uganda. Only that, nezino ensi z'abazungu nazo zeenoonyeza byabwe. Because singa zibadde tezeenoonyeza byabwe, bandi badde tebakyawa Museveni buyambi. But because they also benefit from that partnership. Ensonga lwaki bakyakolagana naye. Naye singa nabo bennyini badde bategeeza kye bakola, singa tebakyakwata kasajja kano mu ngalo. Singa baakanaabira dda mu ngalo kagamba genda. Gw'omuntu natta abantu abasoba mu 150 on the 18th and the 19th of November 2020. Of course, the figure the Ugandan government gave out there to international media platforms and of course to Ugandan media platforms is 54. But you and me both know, especially if you've been following this story of Uganda's journey to freedom, mukimanyi bulungi nti Nicholas Opio, lawyer, before nga tebannaba kugala organization nga tebannaba mulumba, yali ya profilinga bulungi nnyo, yagenda akola research we bulungi nnyo, na investigating bulungi nnyo cases zisinga. By the time office yo bagisalako, ne batwala computers zonna, ne batwala hard disks zonna, ne batwala data yonna, yali ya profilinze abantu 150 plus nga be baali bakattibwa between the 18th and the 19th of November 2020. Nga baali tebagala information yeno egende eri public, ne bagamba kati ono musajja tulina omuzingako oyo data yina gwa collectinze tumukole ki ate ne ka organization ke tukagale naye kenyini tumusibe. Bantu baali bayitirivu nnyo be batta on the 18th and the 19th banji. Naye olw'ensonga nti bajja genda maaso nga babikira, even the figure 54 gye baawa ensi nti be bantu bokka be batta, n'abo abantu bangi kaabe muntu omu bw'ati. There is no reason you can give to justify the killing of a single person. You don't have control over life. It's only God who has. Toyina. Naye olw'ensonga there is impunity. President akagamba akakakoseza nnyo eggulu. N'abagamba impunity, n'agamba n'afuna engeri gya ekigambo ekimu ekikinyonyola ajja kikola ki. Naye of course impunity, bakola ebintu nga bamanyi they have that freedom from being jailed, that freedom from being punished, that freedom from anything ekisobola batuukako provided bakoze ensobi. Ensonga lwaki bagenda maaso n'okukola bino. So bwe bagamba ensi mbu simanyi kooti tezinnaba kukaminga tutambuze era tezinnaba kusalawo ku nsonga ya Mongo, simanyi ya kitutu nani yawo baminisita, ana takimanyi nti nno kooti terina kyegenda kukolawo. For God's sake, a speaker we yavaayo na testifying nazzayo n'amabaati baamukola ki? Bwe bakizudde jjo nti akozesa per diem of $4,000 baamukoze ki? Ng'ekiri stipulated in our constitution is $990. Naye nga for her she uses 4,000 per diem. Baamukoze ki? Yagambye Ssekikubo osobola okwogera nonsensi yenna kwoyogera. Yamuvumye buvumye. Oyamugambye nti n'ensonga zino tuzitunule. Yamuvumye speaker. Oyo speaker. So bano balowooza nti abantu basiru. Bantu si basiru. Ono Mr. Mulimba era ddala oli Mulimba. Tweyongereyo tumalirize akantu kano. Kayongero ne kagamba the two on the charge sheet therefore remain under the presumption of innocence until proven guilty. Awe nebuliza ate ya Munge yavaayo na testifying n'agamba n'ogamba ngazizaayo mumwogerako ki? The third person mentioned in the sanctions regime, Ms. Among, has not been charged by the direct
by the Director of Public Prosecutions in the above-mentioned cases. We therefore seek to find the rationale for actions taken by the British government in the sanctions designation, he added. However, several Ugandans, including opposition leader Robert Onomuyita president, mulekera omuyita opposition leader, ono mwami twamulonda on the 14th of January 2021. Byabaka ma results yasoma naye kenyini nga tasobola zikkiriza era n'abuuza yazimuleetera n'amugawa bino byensoma bituufu. So artist oba tomuyise eyo muteekeko Mr. naye nga tomuyita opposition leader. However, several Ugandans, including President Robert Kyagulanyi, aka Bobiwine, welcomed the sanctions. He questioned the ability of Ugandan courts to impartially try highly ranking government officials, expressing concern about the country's justice system's potential bias. During a Friday plenary session, Ms. Among claimed the sanctions stemmed from her opposition to homosexuality. She linked them to her role in presiding over the passage of the anti-homosexuality bill, which was later signed into law by Museveni. Nekirala Museveni temuteekangako ka president. Mwebereremu. Mwena mukimanyi bulungi nti he is a certified election thief. Besigye yamwangula 2011, Besigye yamwangula 2016, president wafu yamwangudde 2021. Mulekera amuteekako ka president. Mwe ba journalist, mwe media musobola okukola omulimu munene nnyo mu nkyukakyuka eno naye akatengo olumu kabeera kangi. Musobola n'okugaana okuddamu okupostinga ku basajja banoze kamabuli ne bakola binnonsensi byabwe nga twana omwe abyogerako. Neera mmwe mubituleetera ku zi platform zammwe. Twandibaddewo etteeka ffe nga bannayuganda era neewuunya nnyo olinga MP wa opposition ng'oyita Museveni president. Obeera olina akatuli ku mutwe. So, artist kale bano bamuyita, babeera baagala muyita. Artist kale muyite General Museveni. Artist kale muyite General Museveni oba Mr. Museveni. Oba oyagala muwa ekitiibwa. The speaker downplayed the sanctions, stating that she neither owns property in the UK nor desires to travel there. Yes, ojja byogera byonna. She emphasized her loyalty to Uganda and dismissed the sanctions. Ebyo bisinza nakuddamu bisoma tebinkwatako ebya Anita Among. Britain has sanctioned 42 individuals and entities under its anti-corruption regime since it was set up in 2021, including those from Russia, South Sudan, and Venezuela. That was the article. Iranga banka sirinze olunaku olwaleero. Olina kyonjagaza ekirala? Oyina kyenjagaza ekirala? Bro would love a statement from Bruce Afran in regards to the ICC case. Can you update us? Although I know it is up to Ugandans to conduct the change. Yeah, I'm trying. Red Davis, I'm trying on that as well. Trying on that as well. Nzikatiriza ensonga ya muganda waffe Faustin Masaba. Banange twebereremu. An attack on one of us is an attack on all of us. Twebereremu ku nsonga eno. Twebereremu. Tomala lunaku nga tobanjiza muganda wa phone. Tomala lunaku nga tomwogeddeeko. Tomala lunaku artist kolayo post singa 10. I always tell you buli tukoma okulaga yamu naba mulina gye bakoma okubeera nga bagamba ne banno tebalina na kimu kibali mu kukolerawo. You get a point. So tetuli relaxing ku nsonga eno. Gwesoko kwe mwaka faananyi kikyaliko ku ssaawa eno. Sooka osiriikiremu olowoozeemu Masaba kikyaliko ku ssaawa eno. Lowooza mbulowooza. Olowooza bali mu massaging, olowooza bali mubuuza, bali musala ku bwala, olowooza bali musiiga kazigo ku face. No way. Kati womanyi ekyo, then that alone kikukake every now and then. Buli kumakya, buli kawungeezi, buli misana, buli kateketeke obeere ng'okola ki? Tubanja muganda wa phone. Kyetaagisa eddoboozi lyo. Wetaagisa ddoboozi lyo. Nga naye waabadde yafuuka eddoboozi lyo
nga byotasobola kwogera bikwogera ate ng'era obinyumirwa era ng'obyagala era ng'olabira ddala nga byo byennyini naawo kati yeetagisa eddoboozi lyo. Tuli bangi nnyo, tukikole nga bwe tukikoze era nga bwe tusiiba tukikola every now and then. Abali ku Facebook kambasiibule, nsigaze abali ku YouTube. Yes, nengerayo Oliver Nabingo, Abdul Head Muhammad, Rashida Jolin Kulengede n'abalala bangi, Fronasa Rashida, Lady Masaka, Lynn, mwena mwe bali kubeerako, mwe bali kwebereramu kubeera nga temumisinga JB Muwonge. Tokushaba ku Facebook. Bye bye. Okay, tusigadde wano nno balimba jjeeko kuba mujjukire nti nno ffe waneno yaffe mugimanyi waliwo akayimba akatuggalawo ate tuza n'okubamu ku kiboozi. Speaker agambye nti Oliver agambye nti speaker yenna abadde ajeewulira. Gwe abadde tajeewulira, oyo omukazi ajeewulira. Gwe tomulaba engeri gyayogera mu house yina omulaba nga kyolaba nga she has the audacity okwogera agagamba ago gabeera akola ki ayogera ng'engeri gya respondingamu kwani ku Ssekikubo. Naye Joel yansanyula nnyo. Joel ono musajja mugezi. You guys remember ensasa gewe yabeerawo eya Anita Among okuyisaamu amaaso Ssekikubo. Ensasa gewe yabeerawo. Joel teyareactinga there and then. Yabawaamu obudde ndowooza wanaku nga 4 oba 5, ndowooza actually yawera ne week nga maybe asuubira Anita Among agenda kwetonda kuba ebigambo byakozesa tebiyitika mu kamwa. Tosobola gamba MP gwe speaker of parliament, tosobola kufuluma mu bigambo weebityo ng'obigamba MP, ng'obigamba okuba members of parliament. Kyabugwagwa, kyabuswavu, tosobola nakinnyonnyola. So kuba a week ago oba a month ago, yeah, I think it was like a month ago, yali akamala okukyokera omukuba MP ekigambo ekyamusimatuka nga tesigamba nti no yali asabye n'olukusamba abeeko kyayogera. No, yali eri nga atudde naga no, that's nonsensical. Kazi nekakukako wine kamugamba wetonde mangu nnyo ekyo ekigambo kyogera wano biki naye we yabikozesa yalaba nga nze newe mbavuma newe mbakola biki ate mugenda kunkola ki, newe mbakola biki newe nkummutinga microphone yo togera kunkola ki. So Joel nabaleka mu week emu yakomawo n'amunyiga ebipale yakomawo the following week mpola ngoma Joel wayogera ayina engeri gyasooka yekompozinga mu bulungi nnyawo neyekompozinga mu bulungi. N'asooka amugamba speaker wiiki ewedde wakozesa ebigambo bino ne bino nga speaker wa parliament atwala tekiraga kifaananyi kirungi. Gwe kukozesa bigambo ebyo bivuma ku floor ya parliament, kifaananyi ki ky'obeera osiiga eri ensi? Nali nkusuubira nti ojja kuvaayo weetonde naye n'oteetonda. Kati mbadde nkusaba singa ka video yako mbadde nkayina wano kumpi saaka saasuubidde nti let me first say something kuba I always have kandabe naye era kankabafunire yes bamugumu dakiika ezo kankaleete ogira owomerwa artist akadoni ne kankaleete
njagala kali kennyini akawanvu funyeko kana akeddakiika emu naye era nako kale kajja kujjayo point bulungi nnyo yakajja gijjayo kansooke I give it to you. Where is it? Here it is. Kati wano mba nkola ntya kozi nkola bukozi bwenti. Okay. Honourable Speaker, last week something bothered me in this house. Yeah. One of our colleagues, the Honourable Ssenyonyi, stood to raise concerns about how commissioners sat in a meeting, shared money among themselves, and how money is used in this institution. And you, Right Honourable Speaker, referred to his submission as nonsense. I found that wrong. I found that unparliamentary, Right Honourable Speaker. And with due respect, I would like to urge you whereas you found it wrong, apologize and withdraw that statement, Right Honourable Speaker. Omuli engeri gye yeewozaako ali mu nsobi naye agezaako kiyita wala nnyo yenna alaba bamunyize alaba nga akasajja kano era omuwulira nga gamba whereas you see it has wrong simanyi biki you know referred to his submission as nonsense. I found that wrong. I found that unparliamentary, Right Honourable Speaker. And with due respect, I would like to urge you whereas you found it wrong, apologize and withdraw that statement, Right Honourable Speaker. Whereas you found it wrong, is something that is pending that is supposed to be that should be answered first. Where Honourable Kazo also made an allegation. If you want me to apologize to you, I know you're a very big person. You're a leader of opposition. I am sorry. Teyakomaawo yagamba musole Mr. Sass manyi biki yakudaala olukudaala ngolaba ddala nga sole tebiri ddala ku mutima naye nga yoyo gwe tuyina currently yoyo gwe tuyina oyo speaker gweoba obadde okyali awo yensonga lwaki ffe tuli disgranted tuli ebintu bino ne weebuuza naye kyolabanga parliament eno yagana okubeera mu basajja bakulu kati if I can give an example kati owekitiibwa mulwanya muli Ssemwogerere ng'omutuuza n'omukazi ng'ono because aba be bantu abakulu ng'omuteeka mu kifo ng'ekyo agenda kusaavinga teyeekubidde agenda kusaavinga siiti biri mu byakwegabira simanyi miliyoni 5 nga ali kwalaali netusobola mutuuza mu house nga mulimu abantu nga bano ng'oyo yakubiriza parliament owekitiibwa mulwanya muli Ssenyonyi naye n'atuula wali mbuno n'akubirize eno ensi Uganda ogiraba esaana ku kiringa wona agamba nti gamba anyway akatambi of course president waffe yakakyusa ever since our president his excellence Bobiwine joined active politics he flipped the entire script kyolanga ebintu bitambula tebabitegeera balowooza agenze kuba muziki ate avaayo na sanctions balowooza agenze ku sheri ate avaayo na ICC case bitambulawo ebiti naye nja kukaatiriza nnyo ensonga ya zino yagana mawulire gemufuna aga ICC naga sanctions n'amalala gonna guys mwebereremu hope yammwe temugiteeka mu kuzina ensonga zokka ffe bannayuganda the main subject of the impunity the corruption the unemployment the nepotism the sectarianism and all that kind of a thing under this regime ffe tulina okufungiza netugamba nti enough is enough hope yo tebera mu ICC hope yo tebera ku sanctions za advocatingire tuzibasilapinge naye ate omulimu guli omukulu ogende mu maaso ng'ogukola bana bazungu balaba nawe benoonyeza bakyo olaba nga nabo tubalabisa kwabaga abayimirira wano ate the other day bayimirira wali so ensonga lwaki nabo tulina okubalabisa
tulina okubalabisa. I always tell you nabo tulina okubalabisa kuba nabo bekola ki. So hope yammwe ereme kubeera mu sanctions, hope yammwe ereme kubeera ku nsonga za ICC ngezo and all that kind of thing. Tweberere mu ffe nga bannayuganda. Nsuubira sina kyendeseeyo ku kimu kinabadde njagala okuhintingako. Tujja kuba ndowooza tusinkana olunaku lw'enkya. Tomorrow is Saturday, right? Yeah. Today is Saturday, not even tomorrow because it is past midnight. Tuli mu lunaku lwa Saturday. Of course, olwaleero ekiro nyiza era okukomawo. Basikomye of course Sunday. Sisobola kubeera nga sijja kubyogera because a lot is going on. Wind up, prepare for NUP nationwide tour anytime soon. The roadmap egenda kubeera nga eri unveiled wa jetugenda okusooka wa jetujja okusemba at least this time round twebereremu nnyo gwe wenna atali ku ground nga tosobola kubeera nga you physically participate in this. It's not that tosobola kuparticipate nga the participation yanjawulo. You can participate physically, you can participate in spirit, you can participate financially, you can participate in various ways. No sindikire usindikizi map media data, no sindikire usindikizi ghetto TV data, no sharing of sharings message data the platform obero participating. So wherever you are, just identify yourself the best that you can do for this struggle, and after umalocha identifying anti kino kyensobola okukola, make it a routine. Chikole on a daily basis. Ojja kulaba enkyukakyuka. Kamala okulaba no mu comment section oba mulinamu kibuuzo kyonna. If it was possible, you would have played a clip of the South African speaker in court due to corruption allegations. Yeah. Omukyala ye yakola ki? Sorry. Omukyala ye, she willingly stepped down. N'agamba no, I'm stepping it down. Nga bakole okunoonyereza. That clip, I don't have it here. Yeah. John B, yes. Abafere tubalengeranga. Abafere abo balaba tubalengeranga. Naye mbulo tubawanye importance yensonga lwaki tubakumira mawulire nga tutegedde. Ngokitegeera. Tubalengeranga era tubamanyi. Naye butabwa budde tuyina ebyokola bingi John B. Kitegeera. Tuyina bingi ngo nonsense woyo. Omanyi, the one thing I like about this journey is najituma Uganda's journey to freedom. Chobola wanga podcast yafe, that's JB Muwonge podcast. Najituma Uganda's journey to freedom. Podcast of course also gisanga ku platforms on podcast service providers, that is Spotify, J2D, Google Podcasts. Nero kwa Google Podcast bansindikidde notification it's going away. I don't know what they are going to replace it with. Naye nga omanyi Google it's egenda ekyusa its services. Apple Podcasts abakozesa iPhone everywhere. Oteka mu this JB Muwonge podcast oba Uganda's journey to freedom. Bade kugamba nti kyenjagala ku lugendo lwaffe luno twetemamu ebiwayi. Waliwo omuntu yenga yapatana kino era nga oyo ye expertise aginamu ekyo. Kati waliwo aba bapatana nga bapatana mu bafere ngabo nga jammu kubira mu kwambulire. Kati oyo mulaba oyo mukwasa yekolera. Oyo mufere mukwasa yekolera. Era gwe olanga agize mbwatu gweyita wisi yekolera. Nga yekolera. Soko yotu yambeko kuono ajjamu kubire pale amuteeke wali. Tubalengera baberangayo. Okitegeera. Banange nsubire tewano mwayina kibuuzo kyonna ntusobola okukomawo olunaku olwaleero. At least it has been 1 hour and 11 minutes. Okujja nga waliwo ono mu comment section alina kyabuuza oba alina kyayagala kwongerako. Tudde okuwuliriza ku birowoozo byammwe. Next time we are going to have live calls, I believe. Kirina okubeera bwe kityo. Tulina okukola bwe tutyo. Lumbuye amusabudde. Nkugambye nti nno
waliwo ba comrades nga bo bapatana nga lomga gomuyita bwisi n'omugamba manyi soko gyotuyambeko kuono ambire ebipale abyambula abikole ki abiteeke wali notaddamu yadde mukola ki naye nga the worst that we do is us keeping those guys in the news feeds. I always remind you there is no negative publicity or positive publicity provided the ogena masonga kyolabanga one time nabagamba nti mutabani wa Museveni erinnya lye tolyogera nadyogera oba oliwandiika otekeko hoys like enkumbi, you know, you don't need to write his name. Talina mugaso na gumu tatuyamba atugasa ki wandika bwandisaawo kinyanya kitategerekeka. We don't have to give them attention. Tetusobola tetuyina oyiyayawo kikodidde muno bwe tujja muyitaani oyo tumuyite kapapula bakatabo baka notebook era nga lirinnya lye, you know. Oliver Nabayungu JB Uganda empya omuwulira ndudde omuwuliza. Yeah, I have to be transparent with you. Ndudde okumuwuliza naye nga ntera omunoonyaako lwakuba these days simufuna naye ngenda kuddamu munoonyeeko. Yeah, naye nga ndudde okumuwuliza. Rashida Luze Amonja okay.